Thank you for keeping it Friday briefing. 5 months after KTN News aired a special report about the plight of street kids affected by the night curfew, we returned to get their account after a presidential directive got them off the streets and into the safe confines of a rescue center. Tonight, KTN News' Timothy Otieno reunites with the boys who welcomed him into their den in the dead of the night. Now, Timothy reports on the remarkable progress made since the report Empty Streets, Empty Stomachs aired back in April. Take a look. It's a journey that was pegged on despair. Gava tafadhali tu please waangalie tu wasenye kwa street. Please hiyo ndio kitu mwombi kubwa nye sisi tunaomba. Unajua sasa kwa sisi unajua sisi tuna believe kwa Mungu. Sisi tuna believe kwa Mungu. But 5 months later, the odyssey has taken a different trajectory. Sikuwa naamini kanda kuja kuwa mpishi. Hadi sasa nafurahia sana kuwa mpishi. Unajua watu wengi walikuwa wanatudharau, walikuwa wanasema we can't do anything, walikuwa wanatudharau na background yetu. Sasa at least we can do something to my bishawa, say in fact. Sasa we can do something. Sasa zile manas nilikuwa nayo tao huko, sasa at least nimechange. I reconnected with the boys who shared their story with me and now share their triumph and hopes for a better future. Lakini at least hizi nakuanga comfortable ukitembea kwa barabara. Hauna ile guilt ati wewe kijana ulikuwa sijui nini. Sasa yuko at least comfortable. Now, 5 months after meeting Musa Mohammed and his friends who were sleeping at the Uhuru Park grounds, immediately the night curfew began here in Kenya. I'm going back to see the progress that they have made in their lives since Empty Streets, Empty Stomachs aired on KTN News. Now, right now, we are heading to one of the institutes that took the boys up and decided to train them on various skills that they will use in future to help them improve their lives. The Diakonia Institute along Ngong Road in Nairobi is the hub that has been training and nurturing 17 boys who are rescued from the streets following a presidential directive in April this year. Wanaumia kabisa. When KTN News first aired their plight, the boys were desperate for change, having braved the midnight cold, fighting off hunger pangs and a virus. Si unajua sisi tuna believe kwa Mungu. Sisi tuna believe kwa Mungu. Social distance kwa sisi ni tricky because for us we live to share. Na mimi nikiwa nayo ule mwingine ako nayo. Mimi kasi na ule pia ana. Unaenda kwa barabara unajiweka hivi gari kugonga hakuna gari na kugonga. But 5 months after we were first introduced to Musa Mohammed and his peers, things are looking up for the 19-year-old who has since developed a skill in catering, a passion he nurtured here as part of his recovery process. Lakini sasa penye nimeona nimeweza specialize sana ni baking and pastry. Mimi hakuna cake naweza sasa hivi unaweza niambia niko sekunda. Sasa hivi unajua zote. Sasa hivi mimi napita nazo hizo zote. The institute has helped train Musa and the other boys of skills in catering over the last few months. Here, culinary artistry is on full display, but the progress made here has taken months of rehabilitation and attitude change. For the short period I've been with them, I can attest they have really changed. It's like a miracle to me. The first time I saw them, I was doubting if they will adapt to our systems and the environment, considering where they have come from. But to my surprise, they have changed for the short time. Mimi naweza sema kwangu life imekuwa big change. Unajua zile time uko mtu ulikuwa unafika mahali unataka ku give up, lakini sasa hizi at least nilipata confident after hiyo kwenda through guidance and counseling, rehabilitation, kuambiwa vile life inakuwa, vile mtu unaweza kuwa ndo uko accepted kwa society. Unajua back then hatukuwa accepted kwa society juu ile background tulikuwa nayo. His is a story shared by the boys who flock the kitchen area of this institution for their next pastry class. The boys who once slept in the cold, hungry, now able to prepare their own meals.
Alphonse Mutisia is originally from Kwale County, but found himself in the streets of Nairobi seeking for a better life. Since his rescue, he has been living his boyhood dream. Nilikuwa studio, nilikuwa natafutanga kazi ya kupika chapo, nini nakosa juu kulingana venye nilikuwa. Mtu alikuwa ananidharau sana. Tukao na hiyo machungu kutaka kuja kuwa mpishi. Na sasa hivi nashukuru sana vile ya sasa hivi mimi mpishi na ina imani ndoto yangu ya upishi itaendelea. Hii masomo ambayo nimejifunza kupika mkate, kuunda keki na bado kupika chakula Spanish omelette na chakula vingine. Jack Matika is one of the men who executed the presidential directive to get the boys off the streets once the story aired. No, you see, they will cry. They will cry, you see. He tells me the progress the boys have made in just a short period of time is mind-boggling. Bwana Timothy, if you understand the first time when we met these young guys from the street, what we have seen as the transformation of change is really big. And for this case, I take this opportunity to thank our presidents for giving or believing that the street family are also human beings. And if they are given opportunity, they can still transform and also build this country. Immediately after their rescue, the boys were each taken to a rehabilitation center where they were required to enroll into one of the 4 courses on offer, either catering, welding, plumbing, or farming. Daniel Indiazi chose welding, where he has since managed to hone his craft so that he can one day make a living off practicing this trade. Welding nimeipenda kutoka kitambo. Nilikuwa na skills kidogo. Nikakuja hapa nikaongezea skills. Sasa niko perfect. His perfection is evident. Since he joined the program, Daniel is credited for making nearly 200 seats for a local secondary school near Ngong town. Ukiwa na hope ya kuwa na a bright future, lazima work hard. Despite challenges lazima zikue, lazima uvumilie. Make sure umeachieve ile goal umeset. So sasa nikisema niache niende, nitakuwa nimeharibu life in a certain part. Sitakuwa nimeachieve chenye nimetaka. The trainings have been organized by the Koinonia Community Organization, which deals with rescuing street children and rehabilitating them. Sasa hii ukiangalia kazi hadi ukiangalia vijana wako sawa, vitu wanafanya. Plumbing wanafanya, wanaweza kuinstalia nyumba una kazi hivi ya plumbing vijana wanaweza kufanyia. So walikuwa na idea, wakikama walikuwa na idea, lakini sasa hii wako perfect. At first it was challenging because their view and their character was very different. So what we did first is trying to rehabilitate them and encourage them so that they can reform in a better and positive manner. The trainers here are also former street children who share in the experiences and journey of the likes of Musa Mohammed, who hopes to one day start his own restaurant. At least saizi nikitoka hata hapo nje niende kwa msee ambaye niko anaweza trust naweza kazi yenye amenipatia juu ile time mtu hauna skill yoyote. Sasa at least niko na skill, nikimpatia certificate anaweza atakuwa atani trust juu amepata proof na sasa anaweza fanya kazi kama mwananchi mwingine akaenda juu ile time sisi tulikuwa tunajichukua ni kama sisi si Kenyans. Life iko poa, sio like before then. Before then vitu ilikuwa miserable bana. But sai tumechangamka, tuko poa. Yeah, at least tulipata place. Hatuko kama before vile corona ilikuwa. It's a bright Friday morning, and save for just 15 boys are today receiving recognition for their work and effort over the last 4 months or so. Among the group, sitting patiently, is 19-year-old Musa Mohammed. Today, he will be among his peers as he receives his first certificate since completing KCPE 5 years ago. It's a journey that has come full circle
for a young man I met in April who seemed dejected but remained adamant that life had much more to offer him despite his circumstances. Gava ikifanya sengine pia hao ni binadamu. Humanity is free of tax. If you get a chance, never fail to show it. Hao ni binadamu kama sisi. Tuliumbwa na Mungu. Kwa Mungu hakuna mtu mwenye ni mbigi na mdogo, wote tuko equal. Today, he sat patiently as he awaited his name to be called out. Finally, a certified baker, waiting to see what the world will offer him. His peers applaud, knowing too well the odyssey this has been. All the boys have eventually found something to do, with others choosing to practice farming and poultry rearing to enhance their lives. Despite focusing on different fields, all of them have one thing in common: a resolute will to succeed in life. Sikuwa na mimi kaenda kuja kuwa mpishi. Hadi sasa nafurahia sana kuwa mpishi. Ningependa kuambia ma street wenye tulikuwa nao base au wenye walibaki base wasikufe moyo. Wakati wao utafika kama mimi wakati wangu ulipofika. Yeah, so wazidi sana kuomba Mungu awasaidie. Ya utapata chance. Koinonia imetusupport. Imetufunza vitu mob. Like sasa zile manas nilikuwa nayo tao huko, sasa at least nimechange. Yeah, sasa siwezi kuongelesha vile. Unakumbuka the first day tukipatana? Si unajua ile kuongea? At least sasa I have some manners. Yeah, na pia Koinonia pia imenijenga. Yeah, kiangalia niko strong, siko weak kama kitambo. Prayer zangu ni nikitoka hapa, what I'm going to do after this, kazi yenye nitafanya or anything else that nitafanya itakuwa in an earn, in that nitafanya dreams zangu zikuwe true, kuweka mamangu life tofauti na yenye yako saizi, kubadilisha life yangu, hata kubadilisha life ya other boys wenye niko nao around. Najua tu some 3 years to 5 years itakuwa dream come true, because I'm making all my efforts, najituma sana. I'm sure nita succeed. Timothy Otieno, KTN News.